Hello students, how are you all? Till now, we have found answers for so many questions like why do atoms combine with each other? What are the nature of forces which hold the atoms together in a molecule? And why do molecules possess definite shape? So today we are going to discuss about the intermolecular forces which are present between molecules from your plus one chemistry book, chapter chemical bonding and molecular structure. So let's study what are intermolecular forces. The forces between the molecules of a substance are known as intermolecular forces. These are weak attractive forces which are present even in case of non-polar molecules like hydrogen, oxygen, chlorine, etc. in the solid and the liquid states. Even noble gases can also be liquefied. These forces are however very weak. The intermolecular forces arise due to following types of interactions. First is dipole-dipole interaction or Keysome forces. Second is ion dipole interactions. Third, ion-induced dipole interactions. Fourth is dipole-induced dipole interactions. And fifth is instantaneous dipole, instantaneous induced dipole forces or dispersion forces. In these, van der Waal forces are dipole-dipole, dipole-induced dipole and dispersion forces. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਈਪੋਲ-ਡਾਈਪੋਲ, ਡਾਈਪੋਲ-ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਡਰ ਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So in the category of intermolecular forces, first is dipole-dipole or Keysome forces. These type of forces are present in molecules which have permanent electric dipole, such as HCl, ammonia, water molecules, etc. These forces arise due to electrostatic attraction between oppositely charged ends of the polar molecules. The positive end of one molecule attracts the negative end of the other. Greater is the dipole moment, greater is the forces of attraction. The interaction energy in these forces is inversely proportional to the sixth power of the distance between two molecules. So ਬੱਚਿਓ dipole-dipole forces ਉਹ electrostatic attractive forces ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ polar molecules ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ-ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। Second type of weak forces are ion dipole interactions. These are between ion and polar molecule. The strength of these forces depend upon the charge and the size of the ion and on the magnitude of the dipole moment and the size of polar molecule. The charge density at an ion is lesser than cations because of their bigger size. Thus, cations interact more strongly with dipoles. For example, in case of sodium chloride, when it dissolves in water, the sodium and chloride ions are surrounded by polar water molecules. On the other hand, carbon tetrachloride is nonpolar and its molecule cannot have ion dipole interactions.
Thus, sodium chloride does not dissolve in carbon tetrachloride. ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਰਟ which is slightly negatively charged ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਰਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Third type of weak forces are ion-induced dipole interactions. These interactions are between an ion and induced dipole. For example, when an ion approaches a nonpolar molecule or atom, the symmetrical distribution of electrons of nonpolar molecule or atom gets distorted. As a result, induced dipole is created, which exerts attractive forces between the ions. ਬੱਚਿਓ, ਆਇਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਨ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਸਲਾਈਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡਸ ਉਸ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Next type of interactions are dipole-induced dipole forces. When molecules or ions which are polarized come close to non-polar substances, then an induced dipole appear on these non-polar molecules. This is because the electron cloud of non-polar atom or molecule gets deformed due to the electric field of the polar molecule and results in induced dipole moment. Molecules or atoms of large size have more tendency to get polarized. The forces existing between dipole and induced dipole are called dipole-induced dipole forces. This effect is also known as induction effect. ਬੱਚਿਓ, dipole-induced dipole forces ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਈਪੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਈਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫੀਲਡ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Fifth type of weak forces are instantaneous dipole, instantaneous induced dipole forces or dispersion forces. These forces exist in non-polar molecules such as noble gases. Due to these forces, noble gases can be liquefied. Consider two atoms. Both have symmetrically distributed electron cloud. But for a fraction of time, the electron distribution is not symmetrical. As a result, the temporary dipole known as instantaneous dipole appears. This instantaneous dipole induces dipole in the neighboring atom known as instantaneous induced dipole. This results into attractive forces. These are also called dispersion forces or London forces.
The strength of the forces depend upon the size of the molecule, number of electrons present in the molecule, and the molecular structure. बच्चों, instantaneous induced dipole forces ਦੇ ਵਿੱਚ non-polar molecules participate ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ noble gases. Non-polar molecule ਦੇ ਵਿੱਚ electron cloud symmetrically distributed ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ. For an instant of time, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ particular instant of time ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ. ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਈਪੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਡਾਈਪੋਲ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ instantaneous induced dipole create ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, as shown in the figure. ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ instantaneous dipole, instantaneous induced dipole interactions ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ dispersion forces ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. After studying the weak interactions, let's study another type of forces called hydrogen bonding, which are stronger than these van der Waal forces but weaker than a normal covalent bond. So let's start hydrogen bonding. When hydrogen atom is bonded to atoms of highly electronegative elements such as fluorine, oxygen or nitrogen, the hydrogen atom forms a weak bond with the electronegative atom of other molecule. This weak bond is called hydrogen bond. In other words, hydrogen atom acts as a bridge between two atoms. Thus, the attractive forces which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of other molecule is known as hydrogen bond. Hydrogen bond is much weaker than a covalent bond, and the bond length in these bonds is larger than a normal covalent bond. The main cause of these bonds is the polarity of the bonds in the molecules. As shown in the figure, in HF molecule, fluorine is more electronegative than hydrogen. So, fluorine acquires slight negative charge and hydrogen acquire slight positive charge. The forces of attraction between the fluorine of one molecule with the hydrogen atom of another molecule is called hydrogen bond, which is represented by a dotted red line. ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ such as fluorine, oxygen or nitrogen ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then just because of the electronegativity difference, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆਮ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Let's study conditions for hydrogen bonding. So first is high electronegativity of atom bonded to hydrogen. The molecule should contain an atom of high electronegativity such as fluorine, oxygen and nitrogen bonded to hydrogen atom. For example, ammonia, water, etc. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਹਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Second condition is small size of the electronegative atom. The size of electronegative atom should be small. For example, ammonia shows hydrogen bonding while HCl does not, although both nitrogen and chlorine have the same electronegativity.
Hydrogen bonds are not formed by chlorine because of its larger size than nitrogen. ਬੱਚਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ. So let's discuss types of hydrogen bonds. It may be classified into two types. First is intermolecular hydrogen bond. It is formed between two different molecules of the same or different substances. For example, hydrogen bonding in HF, hydrogen bonding in alcohol or water molecules. Intermolecular hydrogen bond results into association of molecules. Hence, it is concentration dependent and usually increases the melting point, boiling point, viscosity, etc. ਬੱਚਿਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਡ ਹੈ. Second type of hydrogen bond is called intramolecular hydrogen bond. It is formed between the hydrogen atoms and the highly electronegative atom present in the same molecule. It is concentration independent. ਬੱਚਿਓ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਫੀਨੋਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਥੋਨਾਈਟ੍ਰੋਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ. Let's discuss some questions based on hydrogen bonding. So first is, which of the two has higher boiling point, ammonia or phosphine? So it is clear that nitrogen, which is the first member of its family, is electronegative than phosphorus. So in case of ammonia has higher boiling point than phosphine because in ammonia there exists intermolecular hydrogen bonding which is not present in case of phosphine. ਬੱਚਿਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਾਸਫੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Our next question is somewhat similar to first, that is, water exists as a liquid while hydrogen sulfide exists as a gas. Why? So in this case both oxygen and sulfur belongs to same group, but water is a liquid at ordinary temperature while H2S is a gas. In case of water, oxygen is highly electronegative and thus form hydrogen bonds. As a result, molecules of water gets associated with one another, which raises the boiling point of water. Consequently, water exists as a liquid. On the other hand, the electronegativity difference of atoms in H2S is less.
and hydrogen bonding in H2S is almost negligible and thus exist as a gas at room temperature. ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਲਫਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Our third question is, ice has less density than water. Why? So answer is, in ice, oxygen atom is tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atoms, out of which 2 are covalently bonded and 2 are hydrogen bonded. Due to the tetrahedral arrangement of water molecules in the solid state, there are present large number of vacant spaces, which results into open cage-like structure for ice. Ice having a larger volume for the given mass of water, thus according to mass density relationship, density decreases. So ਬੱਚਿਓ, ice ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ water molecules ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਕਿ open cage like structure ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, vacant spaces ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਟ ਸਪੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਫॉर a given mass ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and it floats on water. So our next question is, why alcohols have high solubility in water? Alcohol is highly soluble in water due to hydrogen bonding with water molecules as shown below. As shown in the figure that alcohol molecules form hydrogen bonds with water molecules. So that is why alcohols are highly soluble in water. Next question is, out of orthonitrophenol and paranitrophenol, which has higher boiling point and why? So paranitrophenol has higher boiling point than orthonitrophenol. This is because in orthonitrophenol there exists intramolecular hydrogen bonding and thus the molecules are separate and not associated with one another. On the other hand, in paranitrophenol there exists intermolecular hydrogen bonding between similar molecules and thus the molecules are associated with one another and thus boiling point increases. ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ orthonitrophenol ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੈਰਾਨਾਈਟ੍ਰੋਫੀਨੋਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Next question is, why does formic acid exist as dimer? What is its one consequence? So formic acid exists as a dimer because of hydrogen bonding. Due to hydrogen bonding, it has larger size as well as molecular mass. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ formic acid molecules ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਈਮਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Students, I hope my videos will be helpful to understand the concepts and cover your syllabus in this pandemic. So if you like my videos, please subscribe my channel and click the bell icon for further updates. Thanks for watching.